Thank you very much. Pranams to Sadguru, most respected His Holiness Jagat Guru Sri Narayan, His Holiness Sri Hari Prasad Swamiji, our inaugurator, Ambassador Sri T.S. Tirumurthy, Dr. Muhammad Asif, Ms. Lakshmi Narayan, Professor Panir Selva, and other dignitaries on and off the dais, my dear friends. Let me first of all thank you all for letting me speak now, because we have been sitting here from 9 o'clock onwards, and everybody is sitting, and I think a little bit of standing up is needed for everyone to get off from their sleepy mode. If you want to, you can stand up, because when Jagat Guru left the place, I was allowed to stand up, and it was actually a consolation for me to stand up to get up from my sleep. All the speeches were excellent, and I was enjoying, but I couldn't resist my sleepy mood because of sitting. I never, sir, please say, because no, yes. So our subject is right to education is key to peace. So I'll first of all speak about education. Education is the single biggest transformative factor for the individual, the nation, and the society. Societies cannot thrive unless all children and young people have quality education that provides them with academic knowledge and an understanding values. Both how you are taught and what you are taught provide important life experiences and how to live together. These values include equality, respect of diversity, care, empathy, and compassion. Education also teaches us important competencies such as listening, paying attention to the needs of others, problem solving, being brave, and speaking out in solidarity for ourselves, for others, for human rights, and for all. Schools ought to be safe places where we learn how to address conflict without resorting to violence, bullying, or disrespect. All over the world, there are important discussions on need to end all forms of cruel, humiliating punishment, bullying, and sexual or verbal harassment. This occurs in and around schools and educational settings as a result of gender norms and unequal power relations between women and men, as well as boys and girls. We know that everywhere in the world, social norms still condone violence against women and girls within both private and public spheres. We need prevention to stop violence before it occurs. Governments need to promote gender equality and girls' empowerment. And we need to make sure that what we teach and learn in school reinforce the value of equality, peace, and social justice. Prevention should start early in life by educating, working with young boys and girls, promoting respectful relationships and gender equality. Working with youth is the best bet for faster, sustained progress on preventing and eradicating gender-based violence. While public policies and interventions often overlook this stage of life, it is critical time when values and norms around gender equality are forged. Children can make a difference in school, your homes, with right message of harmony and equality. This can be the biggest driver for intergenerational transformation of human relations. I believe that young people are key in stopping violence through gender awareness, more gender equitable attitudes,
taking actions to show that violence should not be tolerated, and by modeling your respectful relationships. This means treating each other equally and never inflicting any physical, sexual, or emotional harm on anyone, including your peers. From sexual violence in displacement camps to extra farm work, women and girls shoulder a bigger burden from worsening extreme weather and other climate pressures, pushing people to move for survival. Global aid group CARE International says this. Scientists expect forced displacement to be one of the most common and damaging effects on vulnerable people if global warming is not limited to the internationally agreed aim of 1.5 degrees Celsius. Climate disasters have also been linked with early marriage, school dropouts, and teen pregnancies, says UN's Children's Agency, UNICEF. Respectful relations start with respecting ourselves and others, communicating feelings in safe and open way, resolving conflicts or disagreements peacefully, believing in each other's independence and right to make choices regarding our own lives, sharing decision-making, and asking others' consent when it comes to intimacy of any kind. If we pay attention to our behavior and encourage our friends to do the same, violence can and will be stopped. Be those change makers and show the world that a better, healthier, and a more just life is possible. കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ വന്നെത്താൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ മലയാളം സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. വളരെ വലിയ വാക്കുകളൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല. തമിഴുമായിട്ട് ഏകദേശം സാദൃശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ആവശ്യമതി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. മലയാളവും തമിഴും കൂടി വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ശരി. ഇന്ന് കാലത്ത് സമയമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയാലും ഞാൻ പറയാൻ സാധിക്കും. ധാരാളം ഇല്ലില്ല, ഞാൻ ഒരു വാക്ക്. ഇന്ന് കാലത്ത് നടക്കാൻ പോയിരുന്നു, സമയമുണ്ടായിരുന്നു. I had gone this morning for a morning walk. അവിടെ ലയോള കോളേജിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് എനിക്ക് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് ലയോള കോളേജിന്റെ അടുത്തുള്ള. English, you are translating in Malayalam itself. I reside in a hotel near to Loyola College, so I went for a morning walk and I had some time. ഞാൻ ലയോള കോളേജിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു കാലത്തുള്ള നടക്കാനുള്ള സാധനം പോകും. Yes. Oh. Yes. Sorry. കാലത്ത് പോയപ്പോ മതിലിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ കാണാനിടയായി. അത് ഗാന്ധിജിയുടെ വരികളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. When I went on morning walk, I saw something written and I thought it was from Mahatma Gandhi's statement. In a gentle way, we can shake the world. ഒരു സിമ്പിൾ വേർഡാണ്. In a gentle way, we can shake the world. വയലൻസിന്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ അക്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ ഒരു മാറ്റത്തിന് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ വരികൾ. The question is whether there is a need for violence to do something better than what it is or to change the situation. Yes. അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ, നമുക്ക് ആർക്കും അക്രമങ്ങൾ മോശമാണ് എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തെ ഏത് തലത്തിലാണ് ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടത്? Not that we do not know that violence is something which we cannot avoid, but the question is what is the effect we are or effort we are taking to do that. അക്രമ സംഭവങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണമോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ തലത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണമോ മാത്രം പോരാ. It is not enough
just to have some sort of an understanding at whatever level it is to avoid violence or things which go beyond what should be done on the part of a person. ഇപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പീസ് കോൺഫറൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിനെ സന്ദേശത്തെ ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. We have gathered here to announce to the world that there are ways and means of seeing and how we can avoid violence. ഈ യോഗത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുന്നു, അറിയുന്നു. നിഷ്ക്രിയരായി പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫലമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. Merely by understanding this and going back to our own place from where we came, it is not going to give any benefit to society. നമ്മൾ ബോധപൂർവം നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതും അവരെ അത്തരത്തിൽ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളരാനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എടുക്കുകയും വേണം. The purpose of this conference is to instill that sort of a feeling and a spirit for the younger generation so that they will conduct themselves in such a way that they will not be tempted or they will not attempt any violence. വളർച്ചയിലെ തന്നെ ചിന്തകൾ, നമ്മളുടെ വളർത്തലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകളാണ് പിന്നീട് നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വികസിച്ച് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവാനായിട്ട് സഹായകമാകുന്നത്. Whatever we are telling in the state of youth or even less than that, that is what is going to be reflected in their future activities. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പോരാടാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന്റെ പോരാളികളായിട്ട് വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇന്നത്തെ ഓരോ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും യുവതലമുറയുടെ ക്ഷയിച്ച പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും അതുപോലെയുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ വഴി. We should try to see that they are given the proper education at the very start itself, especially avoidance of things like things which are prohibited for social activity and interface with society in general. ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ അതെ അതെ നമ്മുടെ ഈ ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലവത്തായിട്ട് ലോകത്തിന് സമാധാനം പകരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നല്ല അവസരം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിഷ്ണു മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷന്, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ ഹരിപ്രസാദ് സ്വാമിജിക്കും എല്ലാ നന്ദികളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. With a prayer to the God that we should all have future peace in all spheres of life and activities. And I thank Vishnu Mohan Foundation and respected Swamiji for this opportunity. And we will enter into an endeavor to see that we spread the message that there will be peace by avoiding violence, so that society will be peaceful and progress in the right direction. With these words, I thank and conclude my short presentation. Thank you very much to you, sir.